Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Prime Minister Benjamin Netanyahu highlights that Israel will ensure that the Ayatollah regime in Iran does not attain nuclear weapons. U.S. Secretary of State Antony Blinken stresses that good progress has been made in trying to achieve a resolution for Lebanon. Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei pledges that the Islamic Republic of Iran will deal a crushing response to the United States and Israel for the retaliatory attacks against Iran and its regional proxies. Israel will not cease confronting the axis of evil on all the 7 separate fronts until the strategic reality in the Middle East is fundamentally changed. Prime Minister Benjamin Netanyahu highlighted Jerusalem's unrelenting resolve in an address to an IDF officers' course graduation ceremony. יומיים אחרי פרוץ המלחמה, ב-9 באוקטובר, הצהרתי, אנחנו הולכים לשנות את פני המזרח התיכון. שנה לאחר מכן, במהלך חודש ספטמבר אמרתי, אנחנו משנים את המציאות האסטרטגית במזרח התיכון, זה בדיוק מה שאנחנו עושים עם החיילים והחיילות הגיבורים שלנו. Netanyahu went on to highlight that Israel still finds itself in the eye of the storm, stressing that great challenges lay ahead. אנחנו עדיין מצויים בעין הסערה. אתגרים גדולים עוד לפנינו, ואינני מזלזל כלל וכלל באויבינו. נוסיף לנהל את המערכה בתבונה, בנחישות, בשיקול דעת. מתחילת המלחמה עמדנו מול לחצים אדירים מן החוץ, ומול לא מעט לחצים מבית, לא לפעול כפי שפעלנו, אלא מה שקבע את צעדינו, זה לא הלחצים. מה שקבע את צעדינו אלה שיקולי הביטחון של מדינת ישראל. אני מעריך מאוד, מאוד את תמיכת ארצות הברית. והמדיניות שלי היא פשוטה. כשאפשר אני אומר כן, אבל כשצריך אני אומר לא. Netanyahu's latter remark relates to a meeting he had held with U.S. Special Envoys Brett McGurk and Amos Hochstein, who sought to reach a diplomatic arrangement in the days ahead, a fact relayed to Lebanese Prime Minister Najim Mikati. أنا بدي السؤال بس سألته قلت له فينا نعطي تفاؤل؟ قال لي حتما نحن اليوم أحسن من امبارح. يعني حرفيا عم بنقول وعش حبيت قال لي نحن اليوم بوضع أفضل من الأمس. فبالتالي أتمنى أن نكون بكرة كمان إن شاء الله أحسن من اليوم لحتى نقدر نوصل لهالوقف العدوان الغاشم على بلدنا. The Lebanese caretaker premier further highlighted that while the Iranian proxy Hezbollah rejected any diplomacy that did not include a resolution that would also salvage the Islamist Hamas in the Gaza Strip, after sustaining devastating blows in recent weeks, however, Hezbollah eventually altered its position. تأخر حزب الله بفصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة. بس ما حقول أكثر. يعني اليوم فصلها بس تأخر بالفصل. It is important to know that immediately after meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu and Strategic Affairs Minister Ron Dermer, White House Special Envoys Brett McGurk and Amos Hochstein did not ultimately return to Lebanon as was anticipated, in what circulating reports stipulated bad indications. Nevertheless, during a press conference in South Korea, U.S. Secretary of State Antony Blinken asserted that good progress had been made on the premise that any future resolution to the war would require an effective implementation of UN Security Council Resolution 1701. On Lebanon, let me just say that we are working very hard and making progress on reaching understandings of what would be required for the effective implementation of UN Security Council Resolution 1701. This would be the basis of a diplomatic resolution to the crisis. It's important to make sure that we have clarity
both from Lebanon and from Israel, about what would be required under 1701 to get its effective implementation. The withdrawal of Hezbollah forces from the border, the deployment of the Lebanese armed forces, the authorities under which they'd be acting, an appropriate enforcement mechanism. We have made good progress on those understandings. We still have more work to do, but that's what's necessary to get us to a diplomatic resolution, including through a ceasefire. Returning to Netanyahu's remarks, however, Jerusalem remains determined that any future arrangement will include Israel's right to enforce its parameters on the ground. אנחנו מפרקים את ציר הרשע שמולנו במהלומות מחושבות. צבאות טרור לא יהיו עוד בגבולותינו. החמאס לא ישלוט יותר בעזה, והחיזבאללה לא יישב יותר על גבולנו הצפוני בעמדות פלישה של מטרים ספורים מגבולותינו. זה לא יקרה יותר. אנו גם גודים את צינורות אספקת הנשק של איראן לחיזבאללה דרך סוריה ומשם ללבנון. ובאשר לדיבורים על הסדרה בלבנון, אני מבקש להבהיר, ההסכמים, הניירות, ההצעות, המספרים, 1559, 1701, כל אלה כבודם מונח במקומם, אבל הם לא העיקר. העיקר הוא היכולת שלנו, והעיקר הוא הנחישות שלנו, לאכוף את הביטחון, לסכל התקפות נגדנו, ולפעול נגד התחמשות אויבינו ככל שצריך, חרף כל הלחצים והאילוצים. זה העיקר. The Israeli Prime Minister went on to address the latest rhetoric coming out of the head of the so-called octopus, namely the Islamic Republic of Iran. ולגבי איראן, הכינו בבטן הרכה שלה. דברי הרעב של ראשי המשטר באיראן, דברי הרעב הללו אינם יכולים לחסות ולחפות על עובדה פשוטה אחת. לישראל יש היום באיראן חופש פעולה גדול מאי פעם. אנחנו יכולים להגיע לכל מקום באיראן על פי הצורך. היעד העליון שהצבתי לצה"ל ולזרועות הביטחון הוא למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. בלימת תוכנית הגרעין הייתה ונשארה בראש מעיינינו. לא הסרתי, לא הסרנו ולא נסיר את עינינו ממטרה עליונה זו. ומסיבות מובנות אינני יכול לפרט את תוכניותינו להשגתה. Meanwhile, in Tehran, the Islamic Republic's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, declared in an address to regime supporters ahead of celebrations commemorating the 1979 seizure of the U.S. Embassy in Tehran that the Islamic Republic of Iran will deal a crushing response, as he termed it, to both the United States and Israel for confronting Iran and its regional proxies. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اونچه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. Subsequently, during regime celebrations, marked by burnings of American and Israeli flags alongside repeated chants of death to America and death to Israel, followers of the Ayatollah regime insisted that Iran must attack Israel. اومدیم امروز اینجا نشون بدیم که آمریکا و همه قدرت‌های جهانی که فکر می‌کنن میتونن جلوی ایران وایسن بهشون نشون بدیم که ما پشت کشورمون و هیچ غلطی نمی‌تونن بکنیم. تنها پیامی که میتونم بدم بهشون اینه که ما مثل شما نیستیم بزنیم و فرار کنیم. وقتی که زدیم منتظر یه انتقام خیلی سخت باشیم تا آخر پای کار هستیم. به نظر ما پاسخ بده چون هر چقدر بیشتر بازار اسرائیل بیشتر ظلم می‌کنه فلسطین رو می‌کشه. بیشتر رهبرای حماس و فلسطین و حزب الله رو می‌کشه. Addressing regime supporters, RGC Commander-in-Chief Major General Hossein Salami proclaimed that the Islamic Republic does indeed intend to deal the United States and Israel a devastating response
while further insisting that the defensive measures by the United States and Israel versus Iran and its proxies are rooted in their respective governments' fragile state. با قتل عام و کشتار مسلمانان راهی برای بقای سیاسی خود باز کنند. آنها مثل رژیم‌های در حال فروپاشی عمل می‌کنند. نظام‌های سیاسی وقتی به فروپاشی می‌رسند کور عمل می‌کنند. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.